Hey guys, good evening. So today I'm introducing Sam. Actually, he's from Belgium. Europe, Belgium. Sorry. తను యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారంటే బైసికల్ మీద వచ్చారనమాట. సో తన్ని ఈరోజు మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. చూడండి తన హైట్ ఎంత ఉన్నాడో చూడండి. వాట్ ఈస్ యువర్ హైట్? 2 meters. 2 meters. 7 feet or maybe less, 6.8 feet. 6.8. So superb. Okay. So why you are coming India? I'm coming to India because India is on my path to Thailand. My goal is Thailand. I wanted to discover India. So yeah, after Pakistan, I came to India in very different states like Punjab, Haryana, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Goa, Karnataka, Kerala, and now I'm in Tamil Nadu and I'm going soon to Delhi, and then I will cycle to Nepal. Okay. 1 minute.